see this guy, he's spinal cord injury. We say C6. That's the level of his spine. Yeah, like thoracic, lumbar, you know, the levels of the spine. So he's injured like up here in the top. C6. Donc, on dit C6, je sais pas comment on dit en français, mais spinal cord. Have you ever like seen a spinal cord injured patient? Ouais, il a quelque chose We say quadriplegic. So all four. His fine motor, it doesn't work very well. He can't grasp very well. There's only certain muscles that do work. So his PT asked me to come co-treat. D'accord. Donc la kinésithérapeute l'a demandé de l'aider. Yeah. So because he was a guitar player and he wanted to have a way to play again, we adapted the guitar for him. You want to say that, and then I'll explain. Donc cette personne-là qui a une lésion dans la moelle épinière, le kinésithérapeute voulait que le patient savait jouer de la guitare et du coup on a adapté en fait la guitare et le moyen pour lui permettre de jouer. And this guitar, it's called a backpacker, so it's kind of like a dulcimer. It's very thin. You put it on the lap if you want. And I tune it to a chord, like an open chord, like an E chord or D chord. D'accord, donc c'est une guitare très plate et en fait elle a accordé déjà comme genre en do ou déjà. And the physical therapist or occupational therapist makes the actual adaptation, like maybe a peg coming out right here and strapping a pick to his hand so he can strum. Donc la kinésithérapeute a déjà attaché quelque chose à sa main pour l'aider en fait à jouer en fait. That's another form of TIMP, an adaptation. Okay? Kind of goes in that category. Okay, so we have to be done in here at like 10:20. Maybe 20 more minutes. Cool. I put so many slides in here, but you've learned a lot of it already from the past two speeches. Okay? Okay, we need to talk about rhythmic auditory stimulation again. So we need to go backwards a little bit. Maybe page 8. We as people are affected by change in our surroundings. When we hear a rhythm, it's like a force on our body. We will entrain to it. D'accord, donc on sait que quand on écoute de la musique, ça agit sur nous comme une force. And I put in there, I didn't talk about it because we talked about last night, like a study about RES, rhythm on the brain and walking. I put that in here if you want to look at it later. D'accord, donc on a parlé ici, on a parlé un petit peu hier, mais c'est détaillé ici si on veut plus savoir ce que c'est. So what is happening in the brain is something called the internal oscillator. Do you know that word, oscillator? Okay, and it's likened, I put a picture of a clock because it's likened to the pendulum of a clock. If you put two clocks together, they will align their rhythms, the swinging. Donc elle a pris l'image d'une horloge parce que quand on met deux horloges ensemble, on voit que ça se balance sur le même côté. That's just basic physics, and so that's what happens when we hear rhythm. Our body aligns to it. Like I said, the heart rate, the breathing, the pulse, and your walking, and your arms. Donc c'est ce qui se passe en fait quand on écoute la musique, on se balance, on ressent comme ça. Okay, so let's see. RAS, rhythmic auditory stimulation. Let's see. What do I want to show you? Usually what we do, there's the steps are on that page, right? Okay, so we take like a baseline, the assessment. So I'm basically copying what PT does.
D'accord, donc elle utilise exactement ce que le kinésithérapeute fait, en fait, le copie. Elle a dit que la démarche a expliqué, en fait, là-dessus, sur la télé. And then the next step is, it's okay, resonant frequency entrainment. That means I add the rhythm. C'est à la page 9, en fait, les différentes étapes. Il y en a 6. Oui, voilà. Step For RAS. And then the third step, it's called frequency modulation. So I speed up or I slow down. Donc la troisième, c'est quand elle change de la vitesse, en fait. If they are advanced, I might put obstacles in the room for them to walk around. Donc s'ils sont assez avancés, elle met des obstacles dans la pièce pour qu'ils puissent marcher à côté. The next step is I fade out the music. No more music. D'accord, donc l'étape 5, elle se retire au fur et à mesure, en fait, elle retire la musique au fur et à mesure. And then I reassess them to see if they improve. Et l'étape 6, c'est en regarde en fait s'ils peuvent se débrouiller tout seul. And I do that in the same session, the whole session, 30 minutes maybe. Donc elle le fait dans une seule séance en fait, 30 minutes. Okay? So, let's talk a little bit, maybe on page 10, I believe. Page 11. What I'm trying to improve usually is the step length and the stride length. Okay? D'accord, donc ce que va nous expliquer, c'est la manière dont peut marcher en fait, l'appui des pieds et le balancement. Yeah, so stride, it shows you a little picture. It's the big one. So stride is the distance between the heel strike of one foot to the heel strike of that same foot. So going all the way through to the next one. D'accord. Donc la petite image en fait à la page 10 explique l'appui en fait d'un pied et l'écartement en fait avec l'autre pied. And the step length is the distance from the heel strike of one foot to the heel strike of the other foot. So smaller, shorter. Donc step length c'est la distance en fait la plus courte en fait qu'il y a. So you kind of see from the picture what's happening. Okay? And it talks about the gait parameters on the next page, 11, and what I'm actually measuring, I can measure, and I can improve. D'accord, donc ça part sur la page 11, après on montre les paramètres en fait des pas et ce que ça m'enjeu en fait. The cadence, velocity, how fast, stride and steps, the stance time, the swing phase, that kind of thing. There's so many. You get it? You kind of understand those words. So I want to tell you like how you would do that. Okay, donc elle va vous dire comment le faire. In the hospital, it's very easy. In some of the rooms here, probably, you have the squares, the tiles. D'accord, donc dans les salles de l'hôpital, il y a des carreaux. Usually, they're like 1 foot each. And for us, we measure in like feet, but you do meters. And the test is 10 meters long, the assessment. So, yeah. Donc dans l'hôpital, en fait, ils se repèrent par rapport aux carreaux qui sont à peu près d'un mètre, de 10 cm. Et ils en comptent à peu près 10 en fait pour faire le parcours. 10 carreaux. So 10 for you, 10 meters. For me, it's like 33 feet. So I count 33 squares in my hospital. Or you can get like a string and, measure for yourself. Or take the tape and put it down and put it down. Set up wherever you're going to work.
Ok, donc on peut mesurer en fait et c'est tout 35 mètres. And you need, 35 pas. Voilà, c'est ça. you need a stopwatch or smartphone. You all have a smartphone, right? Download today, download your metronome. You have that probably. And the clock. Okay? D'accord, donc j'utilise You might already have that. So what you do is you use the stopwatch to collect how many seconds it takes to get from A to B, point A to point B. Donc on chronomètre combien de temps une personne prend pour aller de jusqu'à la And at the same time, you count the steps. 1, 2, 3, 4, 2 at the same time that you're timing. So, you got it? Yeah, okay. So you want, when you're done with that, either memorize or write down the number of steps and the number of seconds for your formula for later. Ok, donc on observe ces deux éléments-là, donc le temps qui se prend pour aller d'un côté à l'autre, et le nombre de pas qu'il fait, et on les garde sur le côté. Easy so far, right? Yeah, like have a little note or put it in your smartphone. Your other brain. That's pretty easy, okay? And then what's even better is I've given you the formula on your page. This is the RAS assessment, gait assessment from TOUT, but it's also stolen from physical therapy. This is what they use too. D'accord, donc elle a mis informé en dessous qu'ils utilisent aussi en kinésithérapie pour calculer en fait. So I usually write down their name, what day, what time I did it, so I know. And then I put in my steps and my seconds at the top. And then you just insert where the blanks are. So where it says that 60 divided by blank seconds, you want to say that part? Elle a donné en fait ce qu'elle remplit d'habitude en fait en observant les patients justement faire cette activité-là et elle suit juste les calculs en fait. You just insert the seconds that you just jotted down and the steps. And then you calculate it. 60 divided by that number times the steps number. You see? Je pense que tu m'as compris. Yeah, all the way through, you do that all the way down. And then you get where they are. What is their cadence? What is their velocity? What is their stride length? I even, oh, go ahead. Donc ça permet en fait de calculer, de savoir à peu près quel est leur niveau de vélocité sur la. And in one of the slides, gait parameters, under cadence, I put what is normal. Like cadence, steps per minute, 105 to 120. That's a normal. D'accord, donc à côté, elle marque en général ce qui correspond à la norme en fait. Depending on your height and that sort of thing. Man, woman, all that stuff. Ça dépend de la taille, du sexe de la personne aussi. But you can look up those things too online if you need a reference to compare it to. And you do that at the beginning of the session. Then you walk with the PT using the music, and then you do it at the end of the session. D'accord. Donc on le fait au début et à la fin de la séance et au milieu on marche avec les patients. So I usually set it up right in the beginning down the hall so that we can go walk around, and then on the way back I stop the music and let them, then I can record it again. D'accord. Donc on fait le DSS avant, au début de la séance. Après on fait ce qu'on a vu tout à l'heure avec les paramètres en fait avec la musique tout à l'heure. Là où elle suit en fait les petites 5 étapes là. Et après elle revient ici, elle enlève la musique au fur et à mesure comme elle avait dit. Et là elle refait encore ça. And I think some of you might get to come here on Thursday, maybe. And they, some of the other teachers will let you practice these things with them, like actually do it hands-on. Not today. Why? I don't know, because there's no time, there's no space, and all that kind of stuff. But it's pretty self-explanatory, and I've put resources in here. You want to say that? Resource.